ஹலோ மக்களே, வெல்கம் கைஸ். புதுசாக பார்க்குறீங்க நம்ம ஸ்ட்ரீமுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்கள் கைஸ். இன்றைக்கெலாம் ஸ்ட்ரீமை வந்து தடையே இல்லாமல் ஒரு நண்பர்களே, நெட்டையும் மாற்றியாச்சு, எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கெலாம் ஸ்ட்ரீம் நல்லா வரும். கேமுக்குள்ளே போவோம். புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்கள், ஓகேவா? ஹலோ ரகு, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ நெட்டெல்லாம் மாற்றியாச்சு ப்ரோ, அதனால் இனிமேட்டு பஞ்சாயத்தே கிடையாது. அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, சந்தோஷமாக விளாடலாம். அதனால் இங்கே பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள், இப்படின்ற குழப்பம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நானும் போயிருங்க கைஸ். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள். நான் சொன்னேன்ல, மதியானம் ஒரு மேட்ச் போட்டாங்க ப்ரோ, நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரீமை கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. நான் ஒரு மேட்ச் போட்டு பார்த்தேன். ஜாய்ஸ்டிக்கு அப்படி தான் கண்டுக்கதி. ஒரு மேட்சை போட்டு வார்டியை வச்சு ஒரு கோலை போட்டு அடி தலைவன் அடித்தா அடி, இடிச்சா அடின்றதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே தலைவன் தான் ப்ரோ, வார்டி தான். நீங்களாம் சீக்கிரமாக கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகிரும் ப்ரோ. பின்னாடி ப்ரோ போயிட்டு உள்ளே போவோம். டாப் 100 முக்குறோம் மனோரம் போகிறோம் ப்ரோ. ஆனால் ஸ்ட்ரீம் நல்லா வருதுல்ல, உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குல்ல, அதுவே அதுதான் எனக்கு மெயினு. உங்களுக்கு பார்க்குறப்போ நல்லா தெரியும், அவ்வளோதான். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ரகு ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? கொஞ்சம் லேட்டாக ஆனாலும் கனெக்ட் ஆகிடுது ப்ரோ, பரவாயில்ல. முன்னைக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் இது நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வெளியில் வராமல் இருக்கணும், அதுவே நமக்கு பெரிய பஞ்சாயத்து. வெளியே வந்தாலே பஞ்சாயத்து தான். நல்லா இருக்கு ப்ரோ குவாலிட்டி. ஓகே ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது தான், நான் உங்களுக்காக தான் ஸ்ட்ரீமே பண்ணுறேன். நீங்கள் எல்லாமே நான் கிடையவே கிடையாது, அதான் உண்மை. என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்காக மட்டுமே. கைஸ் நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வரும் நண்பர்களே, அதையும் பார்த்துருங்க. மெஸ்ஸி தான் கேப்டனா? என்ன அந்த ஷார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணல ப்ரோ, இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலையாக போயிட்டேன், அதனால தான். நான் ஷார்ட்ஸை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருந்திருப்பேன். ஷார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி போடுறதுன்னா கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். இப்போ தான் ப்ரோ செஞ்சேன். என்ன ஐயோ, என்ன ரூமில் இருக்கீங்களா? ஆனால் கன்றாவி, ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. இல்லை ஃபாரினா? ஃபாரின் மட்டும் சொல்லிடாதீங்க. வாங்க ப்ரோ, ஓஜி ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். இல்லை நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்றேன்றீங்களா, அது கேட்டேன். ஓ மை காட், நேட்டிவ் தர்மபுரி, கோயம்புத்தூர் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஏன்னா எல்லாம் கோயம்புத்தூர். என்ன ஒர்க்குக்கா ப்ரோ? என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? அடி தலைவா, போடுறா கோமால. ஒய்யூ
சரியான அடி. பால் மட்டும் உள்ள வெஞ்சுனுங்க. கேம் சவுண்டே இல்லை ப்ரோ. ஐயோ என்ன சொல்கிறீங்க? வாவ் செம செம செம. கேம் சவுண்டே இல்லையா? ஐயோ ஏதோ பண்ணி விட்டேன் ப்ரோ நேற்று. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இந்த ஒரே ஒரு மேட்ச்சை முடிச்சுட்டு பார்த்துட்றேன், கோச்சுக்காதீங்க. இப்போயே பண்ணோன்னா வாங்கண்ணா வாங்க ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் அந்த கேம் சவுண்டை பார்த்துட்றேன் இருங்க. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் 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 கைஸ். பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ். அது நீங்கள் சீக்கிரமாக லைவ் வரலான்னு பார்த்தா நான் முடியவில்லை, அதுதாங்க. கொம்மால ட்ரிப்ளே நம்மளை பண்ண விட மாட்டான். ஐயோ என்ன எப்பா இந்த வாரடி தலை. ஓ மைகா நல்லா பாஸ். என்ன விஎஃப்எக்ஸ்? ஓ சூப்பர் ப்ரோ. விஎஃப்எக்ஸ் அந்த இதுவா? ஓகே. என்ன தலைவன் எங்கிட்ட ப்ரோ? ப்ரோ செம ப்ரோ. விஎஃப்எக்ஸ் அதுவா ப்ரோ? நம்ம வீடியோலாம் அப்படியே பார்த்து கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நானும் போட்டு லைக் வாங்கிடுவேன். தலைவன் அடிச்சிட்டா. சரி தப்பு. சே தலையை ஓட்டான் பார்த்தீங்களா கரெக்டா? அதுதான். கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் பண்ணி. ஓகே 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 ப்ரோ பண்ண. என் தம்பி எடிட்டிங் தான் படிக்கிறான். பட் ஆனால் அவன் கரண்ட்டாக என்ன படிக்கிறான்றது எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் அவன் எடிட்டிங் படிக்கிறான்னு தெரியும். ரைட்டாக கற்றுக்கிட்டா கூட போதும் ப்ரோ, நானே பண்ணிடுவேன். அவ்வளோ அவன் அவன் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கான்.
பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் அந்த என்னன்னு பார்க்குறேன். சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? ஓ நீங்கள் தான் எல்லோரும் சாப்பிடல, சாரி. நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. பண்ணிடலாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக. நம்பால் ஏதாச்சும் லைக்கை போட்டார் நம்பால் ஆஃப்டர். அந்த எஃபெக்ட் ப்ரீமியம் ப்ரோ ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சால் போதும் ப்ரோ. பேசிக் ஓகே, அதுதான் அந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும்ல. அதான் அவன் என் தம்பி அதை கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தா கூட போதும், நான் அப்படியே டெவலப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம். அவன் இது பண்ண மாட்டான். நம்மகிட்ட ப்ரீமியம் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, அதுதான் பஞ்சாயத்தில் இருக்கு. ப்ரீமியம் ப்ரோ மட்டும் இருந்தால் போட்டு பழந்துடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோயா ஓல்கா பின்னாடி வந்து இருக்கான். ஏய் ஷிட்ரா. ஒரே பாசற பாலை போடுறான். அதான் பார்ப்போம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன். அவன் லைட்டாக கற்றுக் கொடுத்துட்டானா கூட நான் ப்ரீமியம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ காசு கேட்குறானுங்க, அதான் பஞ்சாயத்தாக இருக்குது. இல்லைனா கூட நான் இது பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோல் பவுச்சர் வச்சு என் உயிர் புண்டு வாங்கிட்டுருவேன். பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. ப்ரீமியம் ப்ரோ மட்டும் எப்படியாச்சும் நான் கேட்சப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு அதுவே பெரிய பஞ்சாயத்து முடிஞ்சிடும். அது ஆன்லைன்லேயே என்னால் டவுன்லோட் பண்ண முடியல ப்ரோ. டவுன்லோட் பண்ணிவா. டே லவ்வாடேவா பாஸ் பண்ணு காட்டா. நானே நிறைய இடத்துல மிஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. டேய் ஐயோ இப்படியே விட்டுருந்தா அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஐயோ வாட்டா கோல்ரா.
நான் கிராக் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. எனக்கு அது எதே போய் நானும் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ, ஆனால் முடிய மாட்டேங்குது. தலைவன்ட்ட ஒரே ஒரு குறை வந்து கோயா அவளுக்கு எப்படா எப்படி டிஃபன் பண்ணுறீங்க? இங்கே சூப்பர் தலைவா, அடிச்சு தலைவா. இல்லை நானே கிராக் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறேன். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போனால் ஃப்ரெஷர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தருவாங்க. இல்லை அப்படிவா இல்லை ப்ரோ, அது நமக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷனே இல்லாத மாதிரி எதுவும் கிடைக்குமா என்னன்னு தெரில. கிடச்சிச்சின்னா நல்லாயிருக்கும். தலைவனுக்கு ஸ்டமினா பார்த்தீங்களா? மொரட்டு ஸ்டமினா ப்ரோ. அம்மா கால் பண்ணுறான். பாவம் ப்ரோ, நான் எதனாவது லக் கிடைத்தால் நான் வந்து கண்டிப்பாக என் தம்பிகிட்ட ஏற்றிட்டு வந்து கொடுறான்றேன். அவங்க இப்போ நீங்கள் படிக்கிறதுலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களோ, அதை வந்து உங்களுக்கு தருவாங்களோ. ஃபைல் சிஆர்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ப்ரோ, அதில் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஃபைல் சிஆர்ஸ்ண்ணா, இல்லை ஃபைல் சிஆர்ஸ்ன்னு போட்டாலே வருமா? ஓகே ஓகே, அது செக் ப்ரோ, அது செக். அது என்னான்னு பார்ப்போம். கண்டிப்பாக நான் பார்த்து பண்ணுறேன். நான் கொடுமை புண்டடா. எப்படியா புண்டா? சரி நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ, நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ. தேவையில்லாத மேட்ச் ப்ரோ, தோற்ற எப்படியா அப்போ எப்படியே போட்டான். கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்றால் வாங்க, எப்படியும் மேட்ச் ஜெயிச்சு உள்ளே போயிடலாம், அது பஞ்சாயத்து இல்லை. இது ஒன்று ஏன் ஒய்ஃபை இதுக்கு எடுக்க மாட்டேன் தெரியல.
லைவ்னு காட்டுது. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ப்ரோ, நெட்டு நல்லா எடுக்குது. ஐயோ இதை பார்க்கணுமே, கேம் சவுண்டு. ஹலோ, இது ஓகே, இந்த சவுண்டு இருக்குது. ஐயோ அது எங்கே போய் பார்க்குறதுன்னு தெரியல ப்ரோ. இந்த வார்த்தைங்க இந்த பஞ்சாயத்து தான் ப்ரோ இப்போ பாரு வருது. எங்கே போய் பார்த்து தொலைதுன்னு தெரில ப்ரோ, தெரில. கிரிட்டிக்கல் நீ நேமு ப்ரோ. இப்போ கேட்குதா கேம் சவுண்ட்? கேட்கல, கேட்காது. இப்போ கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ இப்போ கேட்குதா? ஐயோ திரும்ப இது வரான். இப்போ கேட்டுட்டு இருந்துச்சு, ஏன் கேட்கல? அப்பா என்ன எப்படி முட்டுறான், மாடு முட்டுற மாதிரி. ப்ரோ இப்போ கேட்குதா? வாவ். ப்ரோ இப்போ கேட்குதா? ப்ரோ இப்போ கேட்கும்ல, இப்போ கேட்குதான் பாருங்க கரெக்டா? கம்மியாக இருக்கா? இருங்க இருங்க நான் வைக்கிறேன். இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம். டா ஃபாலோ கம்மியாக கேட்குதா? இப்போ இவன் பாருங்க, இப்போ அதிகமாக வச்சுட்டேன். இப்போ கேட்குறான்னு பாருங்க. வாவ் நைஸ்ரா. கேம் சவுண்ட் இல்லை ப்ரோ. இந்த ஒரு என்ன அது இங்கே கேட்குது, ஆனால் இங்கே காட்டுதே, இங்கே காட்டுதே. இருங்க. Hakimi, the pressing's intense and it's paid off. Hakimi made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Stood up well to him there.
Bro, Vinicius bro. Junior. It was lovely that. Barcelona upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Bastoni. ஆனால் இங்கே வந்து கேம் சவுண்ட் இருக்கா? ஹலோ, இது ஏன் சவுண்டா? வாய்ஸ் இல்லை, கேம் சவுண்டு போச்சு, வாய்ஸ் எக்கோ இப்போ. ஓகே, It's actually quite good. ஹலோ, இப்போ பாருங்க, இப்போ கேட்டு பாருங்க. Guardiola plays it short. Oh, important interception. He's found some space. And now they can spring out of defence. Sané. And there's green grass ahead of him. He's got away. And Vardy! Oh, denied brilliantly. Vardy clearly thought he had Bro, a beat with the bro. keeper. It's their second corner of the game. okay, bro. Short. In for a header. Oh, split second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Just eases him off the ball. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Hey, Busuba. Now it's Nakata. For Vardy! Hey, Gomane. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, Another save. நான் சொல்லுங்கம்மா. Yeah, well, he won't be happy with some of the defending in front of him. Hello? He can hold his head high. That was a fantastic மாடியில் இருக்கேம்மா, stop. ஏன்? So, third corner of the game. Alexander-Arnold with the short one. சரிம்மா, நான் சொல்கிறேன், இது லைவ் He's முடிச்சு got சொல்லவா? forward. Now, and it's come back out to him. சரி, ஓகே, வந்துடுறேன் நான். Now, he லைவ் wants to get இருக்கேன். in on the act here. சரிம்மா. ஹலோ, சாரி ப்ரோ, இங்கே ஒரே. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Now it's Maradona. Chance! A really close shave and the last action of the நானும் first half. பால் உள்ளே போகணும்னு பார்க்குறேன். The Netherlands failed to இருக்கிறேன், capitalize மனோகரன். in stoppage முடிய time, மாட்டேன்னுது. so we are as we were. நைஸ் நைஸ் ப்ரோ, பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Do ப்ரோ. it back on the first 45 minutes. Well, obviously, என்ன பழைய ப்ரோ, இப்போ but உங்களுக்கு it's வந்து not என் வாய்ஸ் பேசுகிறப்ப இது what to இறஞ்சிக்கிட்டே try. இருக்கா? I think in a tight game like this, that penalty becomes அது இருந்தால் சொல்லுங்க. a huge issue. So we reach the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we're already back up and running after half-time. The Netherlands are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Decent hit! That is decidedly lacking. Well, that's why we all say indecision is fatal. Nakata. Maradona engages and forces him off the ball. Maradona unable to make it happen for all his good intentions. He's got space in the area. And Torres! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. No way through, so back it comes. And he's intervened well there.
இல்ல ஓகே ஓகே இல்ல அவரு ஒருத்தனே வந்து சொன்னாரு ப்ரோ அதுக்காக கேட்டேன். ஏன்டா இவனுக்கு பின்னாடி வர மாட்டீங்க? Oh, that's a fine interception. And it's Messi. ஏன் மிஸ்மேட்ச் பார்த்தாங்க. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Sané. Plenty to aim at. Oh fuck. வார்டி மாமே என்ன ப்ரோ வரட்டடி ஃபர்ஸ்ட் வந்தோட்டே ஒரு சம்பவத்தை செஞ்சு விட்டான் தலைவன். Musiala. Musiala. Well, now it's a race for the ball. And here's Mohamed Salah. Good read, needed to be. The Netherlands do have a chance to counter here. வாங்க ப்ரோ வாங்க. சாரி ப்ரோ நேற்று ஸ்ட்ரீம் பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே தூங்கி தொலைஞ்சிட்டேன். Hakimi. Pass is just off target. Well into the second half and still there's nothing between them. நைஸ்ரா. That's a little off target. The ball's gone astray. Pressure stays on, it is a corner. தேவையில்லாத வேலை இங்கேயே பாஸ் போட்டிருக்கலாம். அடியானா தலைவன் முரட்டை அடி அடிக்கிறான் ப்ரோ. அடிலாம் நம்ம கரெக்டாக வந்து பால் போட்டுனா தலைவன் பொழந்து விட்டு போயிட்டே இருப்பான். அடியெல்லாம் தாறுமாறான அடியாக தான் இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம் ஹைட்டு மட்டும் தான் பஞ்சாயத்து, மற்ற தலைவனுக்கு எந்த குறையுமே கிடையாது. அடி கிராஸ் பாரில் தெளிக்குது டம்மு டம்முன்னு. நான் வீடியோ நீ போகலான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ, கரும நேரம் கிடைக்கல. வெளில போயிட்டேன், வெளில போயிட்டு வந்து இப்போ தான் வந்தேன். எடிட் பண்ண முடியல, என்ன போட்டிருப்பேன். உங்கள் வீடியோ பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ, ஆனால் என் வாய்ஸாக கேட்கல, அதான் பஞ்சாயத்து. அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் மேட்ரு. ஜிகே ஃபைன், ஜிகே சூப்பராக இருக்கும். ஒர்க்கு ஜிகே. பார்த்தீங்களா கோல பொம்மால செலிப்ரேஷன் வந்து ப்ரோ, அந்த உடைக்கிற செலிப்ரேஷன் தான் செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. அல்லன்னு போய் வளர்ப்பான் தலை. அடி மண்டையில் தட்டி உள்ள சொல்றேன்னு போச்சு. So we have the first goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Oh, lovely bit of skill, and he's managed to get free. Time and again they are repelled. Well, that is one way to stop him. Looking for options for movement. It's Lewandowski! Nice, Ra. Well, it's good stuff. This is better. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Alexander-Arnold. He is through here. Well played. The Netherlands surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. தலையனை வச்சு ஒரு கோலை நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. கோல் கீப்பர் ப்ரோ. இந்த ஆக்சுவலா காடெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த அளவுக்கு. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. ஹைட் மட்டும் தான் பஞ்சாயத்து. இந்த வாட்டி தலைவனுக்கு ஒன்றும் எந்த குறையும் கிடையாது ப்ரோ. மொரட்டு போய் என்னடா ஃபவுலே தர மாட்டேன். ஜிகே நல்லது. ஜிகே நான் எடுத்துருங்க, எடுக்கிறேன் எடுத்துருங்க. ஒன்று ஜிகே இல்லை. Messi going face to face with his great rival. Vinicius Junior. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Vinicius Junior, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. No, he's not getting his way this time. டேய் ஒக்கால ஓலி என்ன புண்டையிட அவன் மேலே அடிக்கிற.
has been well intercepted. தேவலாத கோல் வந்துற போறா. நல்லா சம Loose now and they want to get it back. பயமா இருக்கு bro. கோல் கீப்பர் மாத்துறதே தெரியாம நான் கோட்டோவா தான் வச்சிருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு பயந்துட்டே. Messi! So It's all square once more. He has given that the lot. Bang! That is just the top drawer finish. He was always in control and couldn't have placed it any better. So that's it. தடுமாறானுங்க bro. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. How do you look back on the game then, Jim? Well, neither side. இவனுக்கு தேவையில்லாததுடா. கைஸ் பார்க்குறவங்க நம்ம லைக்கை தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்க. சரியா? புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக்கை தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்க. நண்பர்களே பார்க்குறோம். ஆனால் இன்னும் நெட்டு மட்டும் தான் லைட்டாக நெட்டு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் இப்போ கிடைக்குது நல்லா. அதான் சரி மாற்றிட்டேன். நெட்டு மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இப்போ பரவாயில்ல. நானும் கனெக்ட் ஆக முடியாது. ஃபார்மேஷனை மாற்றி போடுமா? ஃபார்மேஷனை மாற்றி ப்ரோ. எனக்கு அந்த ரைட் பேக் சைன் பண்ணுற மட்டும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. கேமர் ப்ரோ மறந்துடாதீங்க. மாமன் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? ரோடு என்ன இதுக்கு போகிறானா ப்ரோ? லிவர்பூலுக்கு என்ன கதை தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக்காக போட்டு பாருங்க கைஸ். யோ செத்தேன்டாண்ணா. அட்டா கோல் கீப்பர் தானே, கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சாடுவேன். ஆனால் டோச்சுமேனி அங்கிட்டு வந்துக்கிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கும். 1008 டிஃபெண்டை வச்சாலும் அந்த இடத்துல ஒரு கேப் கொடுக்க தான் செய்யும். என்ன சொல்கிறீங்க? பார்க்குறவங்க லைக்கை தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்க.
நெக்ஸ்ட் வீக் தான். ஓகே ஓகே ஓகே, அதை மட்டும் மறந்தா என்ன ஞாபகப்படுத்திங்க, Well, நம்ம it is a கண்டிப்பாக game ரைட் which in பேக் the ஹெல்ப் grand பண்ணி scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear அந்த and ஃபேனை போட்டு very விட்டுருங்க visible பாருங்க. that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And as you can see, we've already started here. ஏய் யாரா அவன் ப்ளூ கலர் பக்கத்துல நிக்கறான் ப்ரோ. It's Vinicius Junior. So what can they make of this? Well, the ball just The didn't blue work colour, out for the run that he made. Quality deserted them when they really needed it. ஏய் யாரா தரவா? And that's gone loose. நான் வாங்கிக்க. ஐயோ ஐயோ ச்சே, லோ பாஸ் போட்டுக்கலாமா? Now லோ it's பாஸ். Vinicius Junior. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Messi. Messi really needed to concentrate. ஆனா நமக்கு மட்டும் வர மாட்டானுங்க ப்ரோ, சீரியஸா தேடியா பல்க. He was being very closely marshaled. Now it's Maradona. ஐயோ எப்படி போனாலும் பால போடு. ஏண்டா கப்ப போடலாம் போறேன். That is a great ball. David! It's in! ஓ கொழுகு புண்டடா. That is just remarkable. The amount of bend he got on that. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. After 14 minutes is number 46. The Netherlands finding themselves unexpectedly behind. Messi. Well, he's going to be disappointed with that. Maradona. டேய் Messi. The Netherlands looking to pass their way through. Maradona! ஏய் வேகமா. The Netherlands are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Sané. Costa Curta gets a foot in here. That's a throw. ஃபார்மேஷன் கொஞ்சம் லைட்டா மாத்தி. நேத்து தான் அப்டேட் வந்துச்சா இல்லையே? நேத்து நல்லா தானே இருந்துச்சு. Vinicius Junior. Well seen. Saw that coming. He read that Pass really பண்ண well மாட்றாங்க and bro. stopped it. Baggio will not want to lose out here, not against this opponent. And the counter is on. டேய் பால போடுங்கடா தயவு செய்து உள்ள. They've got it again. And it's Maradona. போடா. Oh, that's clever. Oh, super. It's Nakata! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. சொல்க. ஏண்டா நல்ல சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ற ஜோ. Not the best distribution from the keeper. எம்புட்டு பேர் பாருங்க ப்ரோ. It's a free kick. Maradona. And the shot! நைஸ். They have come roaring! தலைவன் அடிச்சா கோல் போவாம இருக்கு. That's something that will make the manager proud because they dug in deep then and they've got their பிக் level. பாஸா? ப்ரோ இவன் தமிழ் பிளேயரோ? Vardy duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Vardy! ஐயோ ப்ரோ. And one more try! நைஸ். பாத்தீங்களா இந்த ஷாட்லாம்? இந்த ஷாட்லாம் பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? It was coming! They have their reward! எங்கிட்ட நான் சுத்தி தான் அடிச்சேன். அதுதான் So பூஸ்டர் good, கார்டுன்றது. such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Well, this is what we've been waiting for. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it.
உங்களுக்கு புரியுதா ஏன் உங்களுக்கு வந்து Vardy showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Well, played right into his path. And the whistle's gone, presumably for offside. ஒரு ட்ரிபிள் ஒரு பாஸ் அவ்வளோதான் ப்ரோ. எவ்வளோ பெரிய கரெக்டாக பிளேயராக இருந்தால் அதுதான். டிஃபெண்ட் நம்ம Here's Basho. Maradona. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. பார்த்தீங்களா கேப் பார்த்து போடுறான்டா. And Eriksson! முன்ன மாதிரி டோவர் கோல் கீப்பர் நினச்சிட்டான். It's Maradona. Davids looking understandably energised after his goal. Roberto Baggio. Maradona. Nakata. And it's Maradona. Passes coming off in quick succession here. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. கைஸ் பார்க்குறாங்களா லைக் அப் தட்டி விட்டுட்டு அப்படியே பாருங்க. And that is out of play. Looking for the run. Minutes has been indicated. Messi. Now it's Maradona. ஐயோ Spots it and intercepts. Sane proves just a little bit too strong. வா And the first ஃபுல்லாக ட்ரிபிள் பண்ண வேண்டியது. the Netherlands. இந்த சைடு கேமரா இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு ப்ரோ. Quite some style. We've got a very different game now. 10-14% தப்பாக பண்ணுறீங்க. And we are 10-15%. up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. The Netherlands head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. And hostilities have resumed at the start of the second half. Nakata. டேய் உட்கால ஓடி. Picked out. There's the hit. It's a goal. ஒரு பாஸ் தான், ஒரே ஒரு பாஸ் மிஸ் பண்ணேன். அதுக்கு பார்த்தீங்களா? They just will not lie down. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the Yeah, but keeper Andy knew defends straight it, away he was never going to get to it. Quite a thriller this one's become. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Pinches it off him. Sané. Big chance. ஹாய் ப்ரோ டீஷா ப்ரோ வாங்க. Dependability is one thing, and he brings that to his Welcome, game. welcome. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. That looks like a preconceived plan. Win the... Vardy! It's loose now and they want to get it back. ஷோ கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க கைஸ். அடிக்கலாம் 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 அடிக்கலாம். எல்லாம் டிஃபெண்ட் புண்டை தூக்கி போட்டு இதில் அவடைக்க பாரு. இப்போ டிஃபெண்டாக போட்டு எப்பட்றா நீலாம் விளாட்ற? 5 பேரை போட்டு வச்சிருக்கான் பின்னாடி. தூக்கி Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. பார்த்துக்கலாம் கைஸ். That has not gone well. Oh, that's fabulous. Oh, important interception. The Netherlands needing a change of fortune here.
That interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. The attendance for Almost this an hour match gone. was 71,649. Maradona. Chouameni. And it's Messi. The pressing's intense. இந்த இடத்துல அவனால என்ன போக முடியல ப்ரோ. பத்தி அவன் அழகா போட்டு வச்சிருக்காரு. It's a pretty loose pass. Works it forward. Oh, well played, well sorted out. Costa Curta. அது என்னால We're போகவே seeing some முடியல. really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Can he get it through? The Netherlands are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. நிறைய பால் Well, it's a போடுறான். nice idea, but the execution was ஏய் lacking. எடுக்கவே மாட்டான். Played back in. And that pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. ஐயோ ஒழுக்கா. Gnabry. Gnabry! And he looked every bit the assured keeper there. Gnabry actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Oh, well played, well played. And now a sudden chance to counter. Alaba. Just a quarter of an hour to play. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, good read. That was well played. அவன் அங்க ஓட ஆரம்பிச்சாராம் ப்ரோ. Keep calm and carry on. That's the job in a Correcta. nutshell now. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. That was just poor decision making and a weak execution. Alaba kept aware, and it is reclaimed easily. ஓ ஓய் அவன் ஓட ஆரம்பிச்சாராம் ப்ரோ கருமத்தை. Mbappe! Can he finish? எப்படி He scores! என்னடா And this is getting better and better. 4 பாஸ் பண்ணி ஓட முடிச்சான். Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Nice, வா வா. கைஸ் பார்க்குறோம் லைக்காக போட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு லைக்கை தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்கள். எங்கே போனாலும் ஆளுக்கு ஆளு பிள்ளைட்டு வந்து இடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏய் போதும்டா மணிப்புண்டா அடுத்த மேட்சை போகணும்டா. Substitution for Netherlands. Number 4. So, time for changes on both sides, actually. Number 22. So the lead now is 2. Number 25. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Iniesta. Number 10. A real chance if he can get through. That's been intercepted. Substitutions taking place. And it's Maradona. Bergomi gets ஐயோ over and intercepts. சரியான பால். Beckham. And it's played forward. வர்றா Gnabry.
that a foul? Yes, the referee's given it. கரெக்டா வாள போட்டுறான் bro. Just a talking to, I think. Yes, இல்ல it is. பாஸ். ஸோ எனக்கு டென்ஷன் நான் வெளில வந்துடுவேன்டா. நான் 4 கோல் போட்டான், இதுக்கப்புறமா போட்டு மூச்சை போட்டு கொடுத்தாங்க. Now it's Neymar. வழியே விட மாட்டாடா. And the keeper's got it again. Added minutes has been indicated. Maldini. Oh, what a mistake! And Vardy! நல்லமே அடிக்கிறது. பாதி இது. There will be 4 extra minutes. Neymar does well to get it back. And it's Iniesta. Oh, that's beautifully weighted. Vardy! ஐயோ 2 கோல் போட்டுருந்தா அடிச்சிருக்கலாமே. Drama at the death. Is there time for one more twist? Yeah, I'd call that பெலிங்ஹாம் transition டாட்னம் with ப்ரோ. bite. பெலிங்ஹாம் எப்படி ப்ரோ டாட்னம்? அதெல்லாம் என்ன ப்ரோ மனசாட்சின்னு இருக்கா? அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறானுங்க, பெலிங்ஹாம் எப்படி There ப்ரோ? was his third and that will be the final act. பெலிங்ஹாம் எப்படி போவான்னு The நினைக்கிறீங்க? Netherlands played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. Attendees, this is a lost How would you children sum up what we've announcement. witnessed, Jim? Please keep your ப்ரோ இன்னும் எத்தனை மேட்ச் ப்ரோ ஜெயிக்கணும்? 5 மேட்ச் இருக்கா? 8 பாயிண்ட் 9 10 11 12 14 இன்னும் 3 மேட்ச் ஜெயிக்கணும். ஜெயிச்சிடலாம் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் ட்ரா பண்ணால் கூட 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிடலாம். நீங்கள் நெட்டு பார்த்தீங்களா ப்ரோ? நெட்டு வந்து கன்சிஸ்டன்ட் ஒரே லெவலில் தான் இருக்குது. எதுவும் மாறல, எதுவும் ஆகலை, நல்லா இருக்குது நெட்டு. நேற்று மாதிரிலாம் ஏர்டெல் அப்பா ஒரு வழியாக என்ன 2000 போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஜிபே ஸ்கேனர் மேலே போட போகிறேன், அப்படியே எல்லோரும் முடிஞ்ச தொகையை அனுப்புங்க. என்ன சொல்கிறீங்க? ஆள் அட்ரஸ் யாருமே இருக்க மாட்டீங்களே. ஓ மை காட், குளிக்கிட்ட வந்தீங்களா? குளிக்கிட்டு மேலேருந்து டிஎம்எஃப் வரைக்கும் விளாடுவோம். லவடே பால் முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop. இன்னும் கொஞ்சம் நெட் ஸ்பீட் ஆச்சா செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. He won't be happy with that one. Beckham. Closing in on goal. Great chance! Could be dangerous. And again! அங்க வரும் குளிக்கிட்டு. It's a goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than Odegaard. ஒன்னும் பண்ண முடியல. Taken with style. ஒன்னும் நானும் தடுக்கிறேன், தடுக்க And மாட்டான். we've barely begun here. அப்படியே தட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான். As simple as you like, the outcome Lana பண்றது. utterly inevitable. Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. Barcelona are doing very nicely, thank you. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Bastoni makes the interception. டேய் அங்க முட்டை திரும்பி அவன்ட்டே போகுதுடா பால் இது. ஆல்ரெடி அவன் Gullit showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Messi. And that is a little undercooked. He's looking to set free a runner. Hits one! And the pass is intercepted. And one more try! Still no way through. The defending here is resolute. நான் bro ஒண்ணும் பண்ண முடியல bro. And Messi! And collective relief etched on the ஒன்றை பண்ண faces of முடியவில்லை. defenders. You lucky boy. You lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. போட்டு பழகானு. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, the idea was Adida. right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. இந்த பாஸ் வாங்கிக்க போடு. That's a clever looking ball. He's got the shot away! Decent strike, kept it fizzing low. ஒன்றை பண்ண முடியாது guys. மொட்டையா இருக்கான். Barcelona with the corner. They're first. குளிக்கிட்ட வச்சு போட்டுருவான். Tchouameni deals with that comfortably. Oh, the ball's run loose here. And now a sudden chance to counter. Messi tries a shot. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That was creative. Forward அழுத்துறானுங்க bro நல்லா. Lively movement, which pretty much dictated the pass. முடியுது இப்போ. நான் அழுத்த தான் பார்க்குறேன் நம்மள. And it's Nakata. Odegaard ஏய் gets a ரொம்ப foot in ஸ்லோவா here. ஆயிடா. That pass has been well intercepted. நான் வாங்கிக்க. It's loose now and they want to get it back. Give. Now he's off and running. Maradona. ஐயோ. Maradona was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. வெக்ஸ் ஆகுது ப்ரோ சீரியஸா. அப்போ எங்கள் அப்பா கூட Beckenbauer did well to step in There there. you That was more go. than necessary. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Pass is just off target. Nakata is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Maradona. Beckenbauer cuts out the pass. Time perhaps for one last twist before half-time. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's lofted through here. Alexander-Arnold. And it's Messi. அவர் செம்மையாக Shoots எடுத்தான். in bicep to bicep and he wins out. He's had a fair tumble under that challenge. Referee has just said play on. Beckham. And here's Vieri. Nakata. Well, he's going to be disappointed with that. Bit of a communication breakdown there, it seems. It's Vieri! And he's there to clear it. பால் அடிச்சு லெஃப்ட்ல போக மாட்டேன். பால் அடிச்சு திரும்பி உள்ள வரும்.
Well, one Every day slight lapse bro. like that can do a lot of damage, and it was triggered by the closing down. குளிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கான் பாருங்க அவன் போதும் ப்ரோ இங்க பாருங்க கோல And now they can spring out of defence. மூவில கூட உண்டு கோச் மேரா Has been indicated. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Alaba. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Hullet. Vieri. பின்னாடி யாராச்சும் போடுவானடா ஆல்ரெடி போடுந்துட்டு இருக்கான் வா குளிக்கிட்டு அங்கேயே நிக்கிறான் ப்ரோ விட்டுறதுனா பால் For the first 45 minutes. Look, Peter, this isn't good. Their body language is not encouraging, and the manager must have a major verbal impact. Just a quick or request else. today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Substitution. There's the start of the second half. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. Costa Curta. Crosses it in. Terrific header. It's anyone's ball now. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Driving forward. And it's Hullet. Nicely worked. Abiati getting this one clear. There's the hit! வா Yes! வாட் அ கேம் டா And the lead is 3! It is surely done! Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Barcelona find a position of real strength now. Hullet. Hullet goes steaming forward. Bastoni gets over and intercepts. And he was quick to react. Nakata, under an awful lot of pressure. He's through here. Maradona unable to make it happen for all his good intentions. Oh, that's a key interception. The attendance Played for this towards match the other was side. 72,306. Beckenbauer. And it's Ronaldinho. அப்படியே அவன்கிட்ட தான் அவ்வளோப்பா அவ்வளோதான் Vieri. Oh, good read. That was well played, well stopped. Cross is blocked, and that's a corner. ஷோ ஷோ இப்போ குளிக்கிட்டு வச்சு Number அடிப்பாங்க 3 coming up. எல்லாத்துக்கும் ஆள் வச்சிருக்கான் ப்ரோ வேறு அடியே கிடையாது என்ன ப்ரோ Alaba did well to stay calm there. Bullet! Thuram. Nakata. Messi. Messi. And that's another good win of the ball. Ødegaard. Oh, he's done very well to take that back. That's really well manoeuvred. Chance here to counter. Stood up well to him there. And it's Hullet. Ronaldinho. Now the finish! ஏய் எங்கிட்டோ பால் கரெக்டாக போயிருதுடா Results no longer in doubt. It's just about how many. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. It's become a case of men against boys. Well, that is one way to stop him. That'll be a throw. Messi. அடுத்த பாலை பாஸ் பண்ணுற கூட போயிடும் Bullet! It's in!
என்ன நண்பர்களே பண்ண And முடியும்? this is getting எதுவும் ridiculous. பண்ண முடியாது. வேடிக்கையான Borderline crazy. இன்னும் பண்ண முடியவில்லை. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona are having a ball here. Well, that's really Correct winded the போறது தான் opposition. bro You can smart see their system. manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Nakata. வேணா smart ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆடுவான்றீங்க. This is a formidable matchup. Ronaldinho. He's found a way. Has a goal! Oh, almost a sixth. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat. அதுக்கு எல்லா பாலுமே உள்ள போதே ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ? 4 பிளேயர் நல்ல பிளேயர் வச்சுக்கிட்டு எல்லா பாலையும் உள்ள போட்டுட்டே இருக்கான். Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Ronaldinho going face to face. It's Ronaldinho! ஸோ இவனை என்னால் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல ப்ரோ. டிஃபெண்ட் பண்ணாலும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கான். And there's no surprise who's taking this corner. He's had a hit! It's a goal! எந்த பால் போட்டாலும் They காலுக்கிட்டே are போகுது. getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. இல்லை அவங்களும் கரெக்டாக வந்துடுறாங்க. ஆள் And இருக்கு பால். things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. பால் எடுக்க வந்துடுறானு ஒரு கரெக்டாக அச்சா நானும் போட்டு அடிக்கிறேன். எப்படியாச்சும் முடியும். Beckenbauer. Ødegaard. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now who's going to be first to this? Beckham does really well to win the ball there. ப்ரோ என்னால் முடியல ப்ரோ. 2 பேரும் கரெக்டாக வந்துடுறானுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ நான் அடிக்கிறது? இங்க That பாருங்க was ப்ரோ. good. Super running, sharp movement. Came up நல்லா against defend the பண்றான் bro. defenders அதனால over தான் his bro. head. Bullets! Oh, denied at the last. நான் ட்ரிபிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியல ப்ரோ. இவன்ட்டெல்லாம் பாஸ் கொடுறாங்க A தான். moment to try and place the cherry on the cake. He's dealt with that really well. The Netherlands are looking to break at pace. 4 extra minutes added on. Looks to the finish. Oh, terrific save. A moment to try and place the cherry on the cake. Keeper's dealt with that. Added time is up, and there goes the whistle. A tale of 2 teams, one irresistible, unstoppable, the other. நேற்று விளையாண்ட அளவுக்கு ட்ரிபிள் இன்னைக்கு பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னு தெரியல. ஐயோ 4 மேட்ச் தான் இருக்கு. ஜெயிச்சே ஆகணும் இப்போ.
பார்க்குறவனா லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு அப்படியே பாருங்க. டாப் பண்ணுறதுலாம் டிவிஷனே போக முடியாது ப்ரோ. டாப் பண்ணுறது இந்த சீசனு ஸ்மார்ட்டாக செஸ்லாம் ஆன் பண்ணி ஆடுறானுங்கடா. இன்னும் சல்லி புண்டை மாதிரி பாலே உள்ளே போகாதே ப்ரோ. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. The match day noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. Formation formation total adu mathra nenaidarla. There's the whistle and here we go. Good running, strong and purposeful. Messi. Great ball and he's in here. Oh, shooting chance! Superb goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. They've got to make this nice and quick. Sané, Messi, and he's had a hit. It's wide, but only just. Messi nearly produced a moment of magic. He knew the strike was pure. Sané. Oh, that's a key interception. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Messi. Nice interception, well timed. Pull it. Cruyff. Oh. Messi. Passing nice and neat. Pull it. Cruyff. Hits one! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well seen. Saw that coming. That was well played. Hey, இதே பாலா bro. இதே பாலா போறான் bro. பொம்மால ஓக்க. Bro, ஒரே ஷோ ஒல்க bro இவனலாம். ஓய்யா ஒல்க ஒரே பால்ரா. The return ball there, and it made all the difference in the creation of that goal. I don't want to take anything away from the finish, but the pass was really key. Ane Aberdeen are now luxuriating in a 2-goal lead. Tries a shot! ஒரே பால்ரா. கோப்பாலக்க. அது விட்டா வேற தெரியாத போடா அவனுக்கு. லவடைக்கே பால். And it's Cruyff. Sané. Vardy. He's had a fair tumble under that challenge. That has been cut short. And it's Nakata. Fuck. It's a sharp pass. Now it's Pullet. Oh. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the further he went, shapes to shoot. தலைவா என்ன தலைவா well, I wouldn't quite advise அடிச்சிருந்திருக்கணும் இழுத்து risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. That pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs ரெண்டு and டிஃபரண்ட் buts. வச்சிருக்கானா If only the pass could have completed its journey. Now it's Pullet. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Sané.
And the counter is on. Sane tries making a foray down the right. Oh, he's been caught napping. Now, can he put it away? போடா புண்டாமனே Oh, அவட்டே take கேப்பால் it. ஒரே ப்ரோ ஒரே ட்ரிக் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கான் முன்னாடி விட்டு பின்னாடி ஏறி அவ்வளவுதான் ப்ரோ No space, no என்னடா problem. You just cannot stop கொஞ்சம் him. கூட ஒரு மாத்தி விளாட மாட்டீங்களாடா அப்படியே ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி விளாடுவீங்களாடா சொல்லி ப்ரோ வார்டி மொரட்டு கை ப்ரோ சீரியஸா சொல்றேன் வார்டி நல்லா இருக்கான் ப்ரோ என்ன வார்டி எடுத்து தலைவன் அடிச்சா இடி அந்த We மாதிரி have தான் got ourselves a game here. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. And it's Hullet. இதான் வாங்கி அந்த ரூம் இருக்கு அவ்வளவுதான் That is a little undercooked. He won't be ஏய் happy இங்க with that. போறா கிறுக்குதி மாதிரி அங்க போட்டுட்டு இருக்கான் சொன்னேன் Costa Curta gets good distance on it. ஒரு புண்டையுமே தெரியாடா சீரியஸா இதே தான்டா விளையாடுவேன் Pressure and he's lost the ball. And இதோ it's போட்டானா Cruyff. இங்க Rummenigge. And the finish. அவ்வளோ இவ்வளோதான் புண்டை உனக்கு The தெரிஞ்சு keeper has போச்சு அவடே reacted superbly there. சும்மா 4 பாலை மட்டும் Rummenigge போட்டு clearly விளாண்டுருக்கு thought he had the beating of the keeper. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them 4 attack பேர் it. ஹைட்டாக வச்சிருக்கானா இந்த புலிக்கிட்ட It's a போகும் அவ்வளோதான் mighty effort. இந்த புண்டே தான் பண்ணுவானுங்க And he நிறைய should have இந்த done புண்டே better, பண்ண and he மாட்டானுங்க knows it. இந்த டாப் பிளேயர் தேவடியா பேருக்கு Kept that எல்லாமே down. இந்த He ஒரே ஒரு shouldn't ட்ரிக்கு have புண்டை brought the தான் crossbar into வேற play. ஒரு புண்டையும் தெரியாது அவனுங்களுக்கு சத்தியமா சொல்றேன் ஒரு ஹைட்டு புண்டையா 4 பேரை வச்சுக்கிட்டு அங்க பாரு இப்போ போய் ஒரு கட்டுக்கூடா இது Oh, இவங்க what வேற a mistake. And he's found a big chance. It's run loose. Who's going to get there? Ball is over the line. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை Oh, and Messi. ரவடி கேப்பால் ஒரே ட்ரிக்கை தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இந்த கேம் புண்டை காலங்காலம் பார்த்தேன் ப்ரோ நான் இந்த குளிக்கிட்டு வச்சிருக்கேன் வேற வச்சிருக்காங்கலாம் Is there ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்க அந்த குளிக்கிட்ட முன்னாடி வைப்பான் பாருங்களேன் வந்து அவ்வளோதான் எனக்கு ஹைட்டு பிளேயர் இல்லை ப்ரோ சார் இப்போ ஏன்டா பின்னாடி வர target? And the shot. No mistake. 2 up and 8 அடி புண்டாமனுங்களா இருந்துட்டு என் உயிர் புண்டை வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அடிக்கவே முடியல that is so good. Such sharp skills. ப்ரோ 5 நான் ட்ரிபிள் பண்றது அவங்க நான் தான் சொல்றேன் ப்ரோ நான் ட்ரிபிள் பண்ண நல்லா ட்ரிபிள் பண்ணனால வீமு புண்டைக்குன்னு போட்டு ப்ரோ 7 பேர் ப்ரோ பின்னாடி 4 ஃபார்மேஷன் வச்சு ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ அங்க பாருங்க ப்ரோ 4 பேருமே முன்னாடி ஹைட் ப்ரோ That means just one thing. Match ball. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of the goal. What a display. What a player. முன்னாடி வர மாட்டல அப்படியே Aberdeen go 2 up and into a position of real strength. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi has given away a free kick. There will be 3 minutes Traoré. added time. போறா பால Dyke cuts out the pass. ஏ டோச் மேனி என்ன புண்டைடா முன்னாடி நான் சொன்னேன் நாங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ இந்த ஒரே ஒரு தான் Oh, what a has a goal! Yes! And they're at it again in double quick time. ஓ இவன் யூடியூபரா It's all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. It's starting to look like a done deal now. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is ப்ரோ coming. உங்களுக்கு தெரியுதா ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ There's the hit. மேட்ச் ப்ரோ நான் வெறுப்பு இருங்க ப்ரோ நான் Quite incredible ப்ரோ style. ரேங்க் புஷ் பண்ணான்னு வந்தா அவங்கள தூக்கி உட்கார வச்சுக்கிட்டு என் தாலி புண்டையை அடிச்சுக்கிருக்கானுங்க ப்ரோ Really is quite ஒரே fabulous. பாலு புண்டையை போட்டு என் உயிர் புண்டையை வாங்கலாம் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ நான் வெளில வரேன் And it's ஃபார்மேஷனை மாதிரி விளாட்றேன் well, what a half. For one, pretty much ideal. ஏய் ஹலோ For the other, utterly dreadful. என்ன சொல்லு And we're only halfway through. இரு நான் லைவ்ல இருக்கேன் முடிச்சுட்டு பேசுறேன் நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே To the பேசுறேன் staff room immediately. நான் 10 மணிக்கு மேலே பேசுறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் நான் 10 மணிக்கு மேலே பேசுறேன் இரு ஹலோ
டென்ஷன் ஆகாதீங்க நம்ம ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, வெறும் புண்டை ஆக்குறான் ப்ரோ. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ, இப்படி விளாண்டா ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் புண்டை எப்படி பச்சையாக போடுறானுங்க பாருங்க ப்ரோ. லவடைக்கே பாரு, எல்லா மேட்சும் புண்டையும் தூக்கிட்டு வரானுங்க ப்ரோ. இப்படி ஏதோ ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச்னா பரவாயில்ல ப்ரோ, எல்லா மேட்சும் புண்டையும் இப்படியே எல்லாத்தையும் இவனுக்கு காசு இருந்தால் எப்படி வேணா விளாடலாமா ப்ரோ? அடுப்புண்டையாக பாருங்க ப்ரோ. என்ன இங்கே பாருங்க ப்ரோ, முன்னாடி இருக்க ஃபார்வேர்டை பாருங்க ப்ரோ, பின்னாடி இருக்க ஃபார்வேர்டை இங்கே பாருங்க. வேண்டைக்கு மால்டின் எல்லா புண்டையும் வச்சுட்டு அவன் எல்லாமே ஹைட்டாக விளாட்றானுங்க ப்ரோ. வீம்பு புண்டைக்குன்னு போட்டு விட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ. சீரியஸாகவே ஒன்றுமே பண்ண முடிய மாட்டேனுது ப்ரோ. சத்தியமாக வீம்புக்குன்னு ப்ரோ இப்படிலாம் பண்ணால் எப்படி ப்ரோ ஆட முடியும் சொல்லுங்கள்? நம்மளும் என்ன ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் பிளேயர் ஆமாம் பிளேயர் யோசிச்சு பாருங்களேன், எவ்வளோ ட்ரிப்ஸு எவ்வளோ பார்த்து நம்ம ஒரு விஷயத்தையும் பார்த்து விளாட்றோம். இப்போ நீங்கள் அசால்ட்டாக 4 பிளேயரை போட்டு வேஸ்ட் இந்த ஃபார்மேஷன். ஓகே ப்ரோ, அதுக்குன்ட்டு வந்து ப்ரோ அந்தந்த ப்ரோ நம்மளை மாதிரி எங்களை மாதிரி இப்போ பிளேயர் இருக்கானுங்களே, இதெல்லாம் காடு புண்டையை நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள். நம்மளை மாதிரி பிளேயர் இருக்கானுங்களா, அவனுங்க கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. இவனுங்க அவனுங்க கூட கனெக்டே பண்ண விட மாட்றானுங்க ப்ரோ. இங்கே செம்ம ரெயின், அங்கே அவர் செம்ம மணி இஸ் ஆல்வேஸ் என்ன ப்ரோ ப்ளீஸ் சேஞ்ச் அலபாசி. ஓகே மறந்துட்டேன் ப்ரோ, பண்ணுறேன். மனசாட்சி புண்டன்ட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல. இங்கே செம்மறேன் அப்படியா? அளவா வந்து மாற்றி வரேன் பரவாயில்ல. டிவிக்கு வேற யாரும் இருக்கான்னு தெரில. பில்டப் எவனாச்சும் நல்ல பில்டப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பில்டப்புக்காக தான் பார்த்துக்கிருந்தேன். வெகுவாயிரம் பண்ணுவோமா? அவன் 130 ப்ரோ. எனக்கு இது சொல்லுங்கள் ப்ரோ, டிஃபெண்டிங் தலைவனுக்கு எவ்வளோ அப்போ? போதுமா? ஐயோ ஆக்சிலேஷன் ஸ்பீடில் ப்ரோ. எனக்கு இது சொல்லுங்கள், டிஃபெண்ட் சொல்லுங்கள். வில்லியம் சலீபா. ஓகே, வில்லியம் சலீபா டெஸ்ட்ராயர். நான் கேட்டது பில்டப். ஓ சாரி பில்டப் தானா? சாரி தவறு செஞ்சுக்கிட்டு சாரி, மன்னிச்சு விடுங்க ப்ரோ. மிலிட்டாவுக்குலாம் நமக்கு இது தெரியாது ப்ரோ. அவன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படி யூடியூப் பார்த்து எனக்கு அந்த இது மட்டும் சொல்லுங்களேன், டிஃபென்ஸ் மட்டும் என்னான்ட்டு டக்குன்ட்டு. மிலிட்டாவு ஹைட்டு நல்லா தான் இருக்கு. மெக்வாயர் நம்ம ஹைட்டு ப்ரோ. மெக்வாயர் வச்சு விளாடுவோமா? ஸ்பீடு தான் ஏற்றணுமோ? வாங்க ஒரு மேட்ச் போவோம். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ பார்க்குறான். லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. நீ ஐயோ வெளில போகிறான், என்ன பண்ணிடா வெளில போகிறேன். மிட்ஃபீல்டுக்கு போனேன்.
இல்லை நான் இது கேட்குறேன், எனக்கு இது வேணும். இந்த எனக்கு இது சொல்லுங்க. டிஃபென்ஸ் வேணும்ல ப்ரோ. டிஃபென்ஸு வேடிவி ப்ரோ, வேடிவி ஒர்த்து ப்ரோ. இப்போயே சொல்கிறேன், வாங்கினா வாங்கிக்கோங்க, கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க. ஆக்சுரேஷனாக ஒரு புண்டே இல்லை நம்மள்கிட்ட. ஆட்டோ ஓகே, ஆட்டோ நம்ம வச்சே தான் வந்திருக்கு. ஓகே, நம்ம என்ன கொஞ்சம் மாற்றுவோம். சரிங்க, ஆள் இருக்கானே ஒரு நிமிஷம். காடி வளம் பண்ணாமல் விட்டுப்பா. நம்பர் நம்ம வச்சே தான் ப்ரோ வருது. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃபெண்ட் 13. ஓகே, அதோட இது நல்லா இருக்கு, பரவாயில்ல. நம்ம வச்சு கூட கைஸ் ஒரே ஒரு மேட்ச் மெகா வச்சுடா ரெக்கமெண்ட். ஓகே ப்ரோ, போட்டேன். நீங்கள் ப்ரோ பிளேயர் தானே, எல்லாம் எதனா சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ரெக்கமெண்டில் போட்டுன்றீங்க ப்ரோ. வெறுப்புண்டையாவது ப்ரோ எனக்கு இந்த மேட்ச். இன்னும் நான் 3 மேட்ச் ஜெயிச்சே ஆகணும் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. புதுசாக லைக்காக பண்ணிட்டு பாருங்கள் நண்பர்களே. ரெக்கமெண்ட் நான் பார்த்து சொல்லுங்கள் ப்ரோ. சொல்லுங்கள், நீங்கள் பார்த்து கூட சொல்ல வேணாம். எனக்கு இப்போ டென்ஷன் புண்டை ஆகுது ப்ரோ, சீரியஸாக. இப்போ நீங்கள் பண்ணுறதை பார்த்தா வீம்பு புண்டைக்கு நம்மளை வந்து போட்டு அடிக்கிறாங்கன்னா, ஒருத்தர் ஓரளவு அடிக்கலாம், ரொம்ப அடித்தா அப்புறம் டென்ஷன் ஆகிடும். காசு புண்டை வச்சுருக்கேன்ட்டு எல்லா புண்டையும் இழந்துட்டு இருக்க முடியுமா சொல்லுங்கள்? இந்த மேட்ச் ப்ரோ, இந்த மேட்ச் மட்டும் எனக்கு எதனா சைக்காட் பண்ணாங்க ப்ரோ, சத்தியமாக ப்ரோ வெறுப்புண்டாயிருவேன். இதே பாருங்க, சவுண்டு கேட்குது இல்லை ப்ரோ. என்ன சவுண்டு கேட்குது இல்லை? என்ன ப்ரோ சவுண்டு கேட்குது இல்லை? ப்ரோ டோன்ட் யூஸ் டூ பில்டப் இன்னும் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, அது ஏன் நான் யூஸ் பண்ணேன், 2 பில்டப்போட வேலையே பேக்வேர்ட் ஆடுறது தான் மட்டும்தான். அதுக்காக தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், மற்றபடி வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. ஒரே ஒரு மேட்ச் ஆடி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குமா. பாக்ஸுக்குள்ளே போனால் தானடா. முன்னாடி போடு. இந்த மேட்சை மட்டும் ஒழுங்கு புண்டாயும் எவனும் விளாட்ல, டென்ஷன் புண்டாயிரம்டா. எவ்வளோ ட்ரிபிள் பண்ணி போனேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு பரவாயில்ல, ஸ்ட்ரீம் நல்லா இருக்கா? இன்னைக்கெல்லாம் எதுவுமே ஒரு மேட்ச் கூட வெளில போல. நெட்டை மாற்றிட்டேன் ப்ரோ நண்பர்களே, நெட்டை மாற்றிட்டேன் நண்பர்களே. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much. Manager புண்டையும் it is equally very visible that there is ஏதோ உடனே விடுறாங்களா என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. chance of filling our ears, proud renditions of hymns. நல்லா இருக்குதுலாம் காசு கொடுத்துறாங்க. It is the perfect soundtrack. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Things have got underway here pretty promptly. He's got the shot away! Pinches it off him. Oh, that's a nice ball. Oh, that's wonderful alertness. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Harry Maguire is a real presence at the back and also someone who can play the ball out of defence or certainly take the ball into midfield.
That's a winning combination in the modern game. So many teams நல்லா like இருக்கேன் to, ப்ரோ. like to do நல்லா that. இருக்கு ப்ரோ. And I think his சூப்பரா. stats Do you on the remember ball, ப்ரோ? அதான் ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. especially என்ன ப்ரோ? running and ஒரு நாளைக்கு தானே passing, வரல. have என்ன got 10 நாளுக்கு it முன்னாடி right தான் up there now in terms of ஞாபகம் இருக்கு எப்படி respect. ப்ரோ And மறப்பேன். you also have to mention his durability. He practically plays every game. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. And now a sudden chance to counter. And it's Messi. Messi. And Stoichkov! It's loose now and they want to get it back. Back into the middle. Neymar. சூப்பரா. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach. Wow. Has a go! கேப் பாருங்க गाइस. சீரியஸா கேப் தான்டா. That The is gap so நான் எங்க போய் good, fill such பண்றதுனே sharp skills தெரியல. and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So a breakthrough already. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority. வா Some அப்படியே mild அவன்ட்ட தான்டா போகுது frustration. பால். Stoichkov. Can he put it away? And he was there to get a vital touch. There's a certain நான் aura ஆட் about him மார்க் today. பண்ணேன். எனக்கு ஒரு டவுட் இது Tremendous. என்ன இவன் யாருக்கு ப்ரோ? ஓ இவங்க நான் மார்க்மேன் பண்ண சொல்றீங்களா? மார்க்மேன் அவனே பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டானா? ஏன்னா ஒரு மேட்ச் ட்ரை பண்ண அவர்ட்ட பார்த்தேன் அப்படின்னு. They've played ப்ரோ it short. பட்டூசாலாம் நம்ம வார்டி இருக்கோ பட்டூசாலாம் போங்க ப்ரோ. Stoichkov. That is Stuta! தலைவனை வச்சு அடிச்சு காட்டணும் அடிச்சு காட்டல And இருங்க. he knows it. எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி போட்டு வந்துடுவாங்கறாங்க. ஓய்யோ பதடா. Stoichkov. Played back in. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. ஏய் அட்ரா இவ்வளோ நேரம் ஆக்குற. That hasn't he? Back into the middle. வர்றா பாலே எடுக்க மாட்டான்டா. And he's quick to snatch it ஓ back. And the finish! It's loose and there's a race for the ball. எங்கடா அங்கிட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்க? Chouameni. Interesting ball. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Neymar running with the ball. Pedri. That is lovely. Now it's Neymar. That's a nicely weighted pass. Messi. Brilliantly cut out. Challenge just a bit on the firm side. And there's green grass ahead of him. Stoichkov. Stoichkov unable to make it happen for all his good intentions. And no, that is pretty much the end of that. He won't be happy with that one. மிஸ் பாஸ் நிறைய போறேன். Batistuta and the shot. Neymar. Nakata. And that has left him in a heap. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Taken back almost at once. The Netherlands truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Chouameni. Oh, nice da. Messi. And he was alert to it. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Quality deserted them when they really needed it. Now it's Vardy. Oh, super fine. And the assistant referee has his flag raised for offside. ஓகே ப்ரோ பண்றேன். ஆப்பனடா பட்டூசா பண்றேன் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சிடுறேன். And that's another good win of the ball. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here.
Neymar. Nakata. There will be 1 minute added Running time. strong and purposeful. And Vardy! Fuck. There's the end of the first half. Well, a வந்துட்டேன் very ப்ரோ good இருங்க ப்ரோ start அந்த ஒரு now, மேட்சை and முடிச்சுக்கிறேன் just ப்ரோ the one goal so far. ஒரு மேட்ச் It has முடிச்சா been மணி வர பத்தாச்சு competitive and combative throughout. And now, Well, obviously things are not good, Peter. It's Milito அடுத்த the match team போடுவோம் are just a bro. bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're just settling back into this second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. Just let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Firmino is in a really good position out wide. Neymar. The Netherlands do have a chance to counter here. Neymar. எப்படி அவனுக்கு கூட ரெண்டு டிஃபரண்ட் வராங்க என்ன தெரியல He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like... Oh, what a climb! Sticks it away! A two-goal cushion, and it's looking safe. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So that's two now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Nakata. Messi. ஏய் ஏண்டா ஒரு மாதிரி There's டிஃபரண்டா no doubt ஓடுறீங்க it's a long way back, but ஓடாதீங்க they can அப்படி at அப்படி least give ஓடாலே us வேஸ்ட் something to believe the gap might be closed. Batistuta. Firmino. Neymar. ஐயோ It's gone astray. Batistuta. the attendance for this match was Holy. 70,987. ஆமா பால் The Netherlands have reclaimed it. Oh, perfectly measured that. டாடி ஓ தலைவா போல்றா Oh, it's hit the post. And he's found ஆனா இந்த புண்டையும் பண்றாங்கன்னா என்ன ப்ரோ நான் பண்றது They have them in their sights again. With a predatory goal. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. The Netherlands get themselves back into contention. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Foot in. Messi proves just a little bit too strong. Oh, now here's an interesting matchup. Shot a goal! We've got a goal! The Netherlands are level. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. And now he has two. This has become one superb game of football. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. The Netherlands can breathe again, just. ஆஹா They showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And the shot! Who saw this coming? The Netherlands have dragged it back at the last. Cafu. Stoichkov! ஐ எம் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியாவா Chance goes to waste. இதுவா They're யாரை just ப்ரோ lacking கேக்குறீங்க cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. He's had a fair tumble under that challenge. And here's Vardy. And Vardy! போடுறா கும்மால Goal, the Netherlands! அவ்வளோதான் கைஸ் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னே எனக்கு தெரியல போட்டாச்சு வின் 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 Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. The Netherlands take the lead.
Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need யோ to do எவ்வளோ that தப்பு very பண்ணுறேன் quickly. போறா ஒரு It's கோலை composure ஈஸியாக from போயிருக்கலாம்டா. him. And he's had it nicked away. Taken off it pretty forcefully. Now it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Now it's Roberto Firmino. Batistuta. என்ன I ப்ரோ thought it was சொல்கிறீங்க? gonna happen then. How many more chances can they realistically expect now? Cafu. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ஓடுறா ஓடுறா. Now it's Neymar. Cafu did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And the pass is intercepted. Good spot. நைஸ்ரா And that Nice is run, the nice run, nice last run, nice effort run, of nice the run. game. What a No, bro, terrific Saraka. response it was to adversity. What a ஆமா fantastic ப்ரோ என்னமோ ப்ரோ ஏதோ மேஜிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க ப்ரோ கட்டுப்புண்டையாகுது. ஏதோ கம்பாக கொடுத்து ஜெயிச்சாச்சு ப்ரோ. இன்னும் 3 2 மேட்ச் ஜெயிச்சே ஆகணும் ப்ரோ. ஜெயிக்கலன்னா போட்டு வீட்டுக்கு அமுச்சு விட்ருவானுங்க ப்ரோ. இப்போப்பா அப்படின்ட்டு திரும்பி விளாட்ணும் ப்ரோ லைஃப் ஃபுல்லாக. தானே மறுபடியும் நான் ஒரு ட்ரிப்பில் இருப்பேன் நான் நாளைக்கு. ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு வாங்க. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ மத்தேஷ் ப்ரோ. எனக்கு 2 பேருமே பின்னாடி போகணும் ப்ரோ. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதை மட்டும் சொல்லுங்கள். மிலிட்டோ ஆட்டோவில் போட்டாச்சு. ஸ்கில் என்ன சொன்னீங்க? மார்க்மேனா? மார்க்மேன் ஸ்கில்லை போய் நான் எங்கே ஆட் பண்ணுறது? மார்க்மேன் ஸ்கில்லே இல்லையா அவன்கிட்ட? ஆட் பண்ணியாச்சு. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம். என்ன ஆச்சு ப்ரோ? என்ன பஞ்சாயத்து? ஓஹோ சரி சரி. நண்பர்களே லாஸ்ட் ஒரு மேட்சை போட்டு புறப்படுவோமா? பையன் லாஸ்ட் மேட்ச் சாப்பிட போனா கூட உட்காந்து கேம் விளாடலாம் ப்ரோ. சாப்பிட போகிறதான் பஞ்சாயத்தாக இருக்குது கைஸ். 6 பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ். லைக்கை பண்ணிட்டீங்களா எல்லோரும்? 10 மணி மேலே லைக் போடவா சொல்கிறீங்க? அது ஒருத்தர் லைக்கை போட்டு இப்போ ஒன்றுது நெட்வொர்க் ஓகே ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. இப்போ ஓகே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? இப்போ வெளியில் வரதில்லை அவ்வளோவா. அது வரையும் நிம்மதி. அதுவே எனக்கு பெரிய நிம்மதியாக இருக்குது. எனக்கு அதுவே போதும். ஏன்னா நம்ம நெட்வொர்க் தான் மெயின். நெட்வொர்க் கரெக்டாக இருந்தாலே. ஆனால் என்ன நேற்று மாதிரி ட்ரிபிள் பண்ண முடியல ப்ரோ. ஏதோ லேக் ஆகுறேன் எங்கேயோ. என்னன்னு தெரில. நேற்று சூப்பராக ட்ரிபிள் பண்ணேன். இன்னைக்கு லேக் ஆகுறேன் எங்கேயோ. டிஃபென்ஸ் சூப்பராக பண்ணுறான் இவர் எல்லாம் வர. The pre-match bill, the game itself. The action has already started.
இது கோலே விடக்கூடாது நண்பர்களே. He steps in, and that's the end of that. Oh, and he's through the middle. De Ligt kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Messi. Looking for the run. Can he get onto this? He's shifting through the gears here. Vardy, he's got away. தலைவன் பாரு. Maradona. That's a corner kick. Okay bro. Some days game heavy. The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. And now a sudden Someday chance to game is counter. heavy someday. bro அதெல்லாம் கேமை பொறுத்து தானே. எல்லா நாளும் ஜெயிக்க முடியாது ப்ரோ. நம்மளை வந்து அது ஜெயிக்க விடாமலே பண்ணிட்டு இருந்தா வெறுப்பு முடியாமா? அதை நீங்க சொல்லுங்க. Who do you think this turns on, Jim? Well, I've got my eye on ஜெயிக்க Militao, who's விடாத மாதிரியே developing his பண்றாங்க. game very well and quite quickly. I think you need someone very strong in the central defensive position, and he is living up to that now. Delivering. இந்த He இடத்துல was தான் maybe failing to பண்ணிட்டே deliver not so long ago. Just a lot more confidence, a lot stronger, and he'll be the one that they'll have to try and get past. Well, quite no argument from me on that one. எனக்கு பிரச்சனை அதான் ப்ரோ இருக்கு. கரெக்டாக ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிறது கூட பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் போட்டு விட்டானு பாருங்க. Taken short. அதுக்குன்ட்டு கடுப்பு. Pedri. Rudiger. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Well read, and the danger is averted. And now the breakaway. And it's Nakata. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Barcelona do have a chance to counter here. James. Pedri. And Maradona. And it's Nakata driving forward. And here's Vardy. தலைவா That is commitment to the cause. தப்பு பண்ணிட்டேனே ப்ரோ. இந்த இடத்த விட்டு Corner number 2. Cleared without hesitation. Barcelona have the chance to go the other way. They'll want to make the most of this turnover. It's run loose here. ப்ரோ கேம் ஹெவியா இருக்கு ப்ரோ. சொல்றேன் எனக்கு இன்னைக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு. Rudiger. அத சொல்றீங்களா? ஓகே. Messi. Rodri. Zaire Emery conjures time and space where few can. And here's Alvarez. ஊம்பிட்டு போடா புண்டாம. ஃபர்ஸ்ட் அந்த வரேன்ப்பா. ப்ரோ கேம் ஹெவியா இருக்குன்னு சொல்றேன் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு அப்படினா. அத சொல்வா. அதனால என்ன ப்ரோ? ரெண்டா கார்னர்ல ஸ்மூத்தா இருக்கு ஜெஸ் பண்ணாங்க. இல்ல அதான் ஒரு அக்கவுண்ட்க்கு ஒரு மாதிரி தருவாங்க ப்ரோ. இப்போ அன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஸ்கிரிப்ட் போட்டாங்களா? Vardy, who needs just a moment to score a goal. And it's Maradona. அட எட்ரா. Well played, well sorted out. Rudiger. He is through here. Looking for options for movement. De Ligt did just about enough to come out on top there. Correcta. Neither party overly willing to compromise. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. Hey! Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, Kala, Oli. So what can they make of this? Pedri aimed beyond the defence. Messi, and the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh,
he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Matson. That's been intercepted. Really well and stopped it. Rafinha. இதெல்லாம் செத்துருவீடா சத்தியமா அடிச்சீங்கண்ணா. Nakata. Maradona. Has a look and plays it forward. And he's managed to get rid. There will be 1 minute added time. ப்ரோ கோல் போச்சர்லாம் ஏகப்பட்ட கோல் போச்சர்லாம் வாங்க இது எத்தனை கோல் போச்சர் வாங்கி என்ன பண்ண போறீங்க? The pressing's intense and it's paid off. சொல்லுங்க இத்தனை எனக்கு தெரிஞ்சு டார்வின் ஹீரோயின் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க கோல் போச்சர் என்னைக்கே கோல் போச்சிருப்பாங்க. Well, there it is. Not a bad watch by any means, and the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate, and so we reach. அவன் மட்டும் நமக்கு நம்ம கோல் போச்சர் ஏகப்பட்ட ரைட் பேக் தான் முக்கியம். Head to the dressing room, not yet having broken through. கொஞ்ச நாள் தான் அப்புறம் கார்டு நல்லா இருக்கும், அதுக்கப்புறமேட்டு சரியா இருக்காது. இந்த கார்டுங்க எல்லாமே புதுசா வாங்கிட்டு இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். Have resumed at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Rodri. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. He's going for goal. Third divisionல That is very close. Zaire இப்போனே கொடுத்துருக்காங்க ஹேக்கர் மாதிரி அடிச்சுதான் which was exactly what the situation required. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Pedri. Rafinha. Now it's Rafinha. Chance! அதான் ஒன்று என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல, நான் தடுத்துட்டே இருக்கேன். Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. A 1-0 lead established. Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break can often straighten things out, and it's paid off here. He's picked his way through. Oh, he's been caught now. Rafinha! And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. Corner number 4 coming up here. The Netherlands are looking to go forward now. Pedri. Always onto this. So Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. ஏய் எனக்கு பால் கரெக்ட்டா பால் Pedri. He is starved of space and time. Good running, strong and purposeful. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel this. And he's had it nicked away. பரவாயில்லை நான் தோத்தாலும் பரவாயில்லை. And it's Nakata. And again they run up against stubborn defending. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Oh, he's been caught on it here. And he's managed to get Messi! In he goes again. That has earned a few nods of approval from the bench. Bro, seriously bro, enna bro idu? So, third corner of the game. Alexander-Arnold, a short one. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And that's the end of that. It all started well enough. Brilliantly cut out. Zaire Emery. Rafinha. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. The Netherlands can breathe again. Just.
Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have Super, stirred Taleva. concern. And Vardy! Yes! And with the match slipping away, they have... யார் வேணா கை விடலாம் ஆனா வார்டி கை விடவே மாட்டான் ப்ரோ. Well, we could be a little critical of that defense then, but the timing was pretty much perfect. Oh, seriously? என்னால முடியல ப்ரோ. மனசாட்சி புண்ணியம் இல்லாம பண்றாங்க ப்ரோ. சீரியஸா ப்ரோ, நீங்களே பாருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் அது ஆளாண்ட அப்படியே வளர்றாங்க. என்ன ப்ரோ, காலு கோல் கீப்பர் வந்து அப்படியே தாவி தாவி பிடிக்கிற அளவுக்கு கோல் கீப்பர் நல்ல கோல் கீப்பரா ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ. எவன் பாப்பாரு? We have got changes here from both sides, in fact. And has certainly made things interesting. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. Who saw this coming? The Netherlands are taking... Has a shot! It's run loose. Who's going to get there? தலைவர் மொட்டை கோல் கீப்பர்னால தொட்டுவா இருந்தால் எனக்கு கொட்டையை விட்டுருப்பான். டோனருமாவா? நல்ல கோல் கீப்பர் தான். ஆனால் அதுக்கு நீ அவ்வளோ பெரிய காட்டலாம் இல்லை. இதோட நல்ல கண்ணா இருக்கியா? That's good play. James. Played back in. Oh, that's neat. Barcelona. டேய் சீரியஸ்லிடா. டேய் 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 ப்ரோ, அந்த இடத்துல சத்தியமா நான் போடவே இல்லை ப்ரோ. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Fermin. This is promising. Barcelona can afford to settle on seeing this one out by running down the clock. என்ன அது ஓடுறாங்க, வரவே மாட்றானுங்க. இனியஸ்டா ஓடி வரான். ஆனா Fermin. Szoboszlai. Madsen. 4 added minutes has been indicated. Oh, super ball. Into a minimum of 4 minutes additional time. De Ligt makes the interception. Madsen. That has been slung wide. Oh dear, less said about that pass the better. Iniesta. Played into space out wide. This is what good chemistry is all about. Oh, this is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. And that will be the final act. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. இதுக்கப்புறம்லாம் யாரையும் மூச்ச போட முடியாது சீரியஸா. இதுக்கப்புறம் எவனாலையும் மூச்சை போட முடியாது. நானும் மூச்சு போட்டு மொரட்டு மூச்சு போட்டேன். இதுக்கப்புறம்லாம் நேற்று விளாட்னாங்க நல்லா, இன்னைக்கு லபட்டா மாதிரி விளாட்றானுங்க. கருமண்டா. எனக்கு எதுவும் ஃபுட்பால் மறந்துட்டு தான் என்னான்னு தெரியல திடீர்னுட்டு சீரியஸாக. சரி ப்ரோ, இன்றைக்கி லைவ் அப்படியே இதோட என் பண்ணுறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நாளைக்கெல்லாம் சீக்கிரம் வாங்க சரியா? ஜிஜி ஆமாம் ப்ரோ, நாளைக்கு புஷ் பண்ணிடு ப்ரோ. நாளைக்கெல்லாம் என்ன இதுக்கப்புறம் நீங்களே பார்க்குறீங்க, உங்கள் கண்ணால் தான் பார்க்குறீங்க. நான் எதுவும் சாட்சி கிடையாது. எப்படி கோல் போட்டாலும் விழுவ மாட்டேன்து. நான் பண்ணாத வித்தையே கிடையாது. எல்லா வித்தையும் பண்ணி பார்த்துட்டேன். குரங்கு வித்தையிலேருந்து எல்லா வித்தையும் பண்ணிட்டேன். இன்னும் பண்ண முடியல. சரி கைஸ், நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்துடுங்க. எல்லாம் சீக்கிரமாக வந்துடுங்க. 8-7:30க்கெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். 7 மணிக்கெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு. சீக்கிரமாக வந்துடுங்க நண்பர்களே. பாய்.